Good afternoon. Let's get started. What's up, Banana? Alright. I will... Yeah, I gotta compete with Jerv. Make the viewers correct, you know? The customer is always right. Slayer. I'll jump around for a little bit. Give some people some time to show up, and then I'll hop right into it. I feel like I learned a bit yesterday about the style of play I want to do. Got the routing down for the second half. What's up, Muzza? Naja, der war sowieso völlig We veraltet. begin. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment.
Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I don't even remember my best reach time. I haven't done runs of that in years. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Okay. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich habe es gründlich satt. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Holy melt, dude. The triple shoot down was actually good spawns too. The grunts were like 3 of them. Stupid elites just all shooting. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo!
Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Weg! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Na bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschen? You guys gotta chill. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad.
Stadtzentrum. Die haben eine Bombe. Hat die Malta die Bombe schon vor Ja, Jahren. der Chief muss mir aber helfen, an die nacheinander Zugkapsel auf. heranzukommen. Zweite Echelon, Ist ihr Status? und die Träger. Im Die Lauf. feindlichen Schiffe sind in der Cortana, Todeszone. Ziele aussuchen 13 und Feuer Kreuzer, fahren. 2 Ich glaube es Sturmträger. nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben Jetzt gewonnen. wird's laut. No way. Why is this elevator started so fast? I have to actually kill everything here. Okay, das ist übel. Wirklich übel. I was not ready for that. It's not that much time loss, and the goal is deathless, not necessarily speed, but when was the last time you saw me ride this elevator? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Okay, just blow that out of my hands. I wasn't using that. I'm alive, right? It's fine. Just like that, we're at a Cairo station. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah. Wow! Hey, that's not what you're supposed to do. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Gute Show. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Insel. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Slow and steady wins the race. Slow and steady. Krankenschwester! Granate!
Is that where the best viewers are at? I thought the best viewers were at twitch.tv/MisterMonopoli. I mean, it's not that simple. A simple regex is to cover every combination. I mean, they have a bot that can prevent links, but then you just put a space. Also, you do .com, .net, .whatever. Now they have .live. It's not. I don't know what regex you're writing, but first of all, anyone writing regex today is not doing anything simple. And I don't know. I think if you think combating bots is as simple as just writing a quick regex expression, then you must not have much experience doing it. Yeah, I mean, it's Stream Boo today, but tomorrow it's like Stream Booze, and it's a new URL every week. Halten Sie es nur ruhig, okay? Like, it's a game of cat and mouse. It's not a simple thing. It's not a one-line fix. It's a constant game of patch the problem. Habt ihr das gesehen? Vorsicht! And like, yeah, you say it's a brand new account, but like, new accounts, you can't stop them from interacting on the site because that's like the backbone of the site. They need new viewers. They need new users. If a brand new user joins the site and all of a sudden it says, sorry, you can't use our site, like that's a bad experience. So they do have like bot detections when you make a site. They try to do the captchas, they try to do the are you the human thing, and they look at you. If your first message you've ever sent is a link and not just a message, then your account will be like suspicious. And I can see it from my mod dashboard, like if account is suspicious, but I don't know. To say that it's simple to combat bots is crazy, because it's certainly not. Yeah, but now you're saying that nobody's allowed to use the word Streamboo or they get banned? What, are we not allowed to talk about that website? Like, what if a new account is legitimate and says, who are all these Streamboo accounts? Now you've just banned a legitimate account for asking a question. Hey, wenn du mehr willst, jederzeit. Du weißt, wo du mich findest, Kumpel. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. It's not nearly as simple as you're making it sound. You have to allow legitimate users to use the functionality of the site while preventing spam. It's very difficult. And I can add a simple bot that prevents that word. Like, it's very easy for me to do from my end. But then I just have to do it for every new bot website that pops up, and it's like, not worth my time. Love that I got noob combos there. Am I gonna die? Not really how I wanted to do that.
Yeah, you guys are so hung up on this one single example, but Twitch would never add, like, one single example for one single website like that. It needs to be a systemic issue because, like, tomorrow they just changed the URL. I've been a partner on this site for more than 10 years, and I've seen literally thousands of different URLs from these bot accounts. Like, the idea that you can just simply ban the URL is not right. They just come up with a new URL tomorrow when you ban them. Guess we're going up here. Yeah, many times, I actually meant to give him the sniper rifle specifically because of that. Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. I don't know why I'm waiting. I was on early cycle. For some reason I was waiting for early cycle there. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich... Yeah, what up, defend? Does that mean you're waiting on your prompt to compile? Vergeude nicht meine Zeit, Mensch. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. I wanted to stick him. Alright. I mean, you guys are arguing, like, there's a 99% chance that account's dead, but, like, do you not understand that that means that the other ones, too, like, you're just banning legitimate accounts. It doesn't matter, like, there's millions of people on the site. A 99% chance is still thousands of people, but, like, I don't know, your approach is just not realistic. It's obvious that you came up with the simple fix that you thought would be simple, and it's not the solution. It's really, that's what it is. That's how most things in computers are. If something seems simple and you're wondering why haven't they just done blank, the answer is usually because it's not that simple. There's very little just do blank in the computer programming world. There's always some extra nonsense you gotta consider. Gebieter, sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch.
you gotta not do all that. This is really bad. I need to not kill these guys until my camo comes back. Did they kill him? Oh, I don't know. They kill him? Alright, well this is the furthest I've made it since yesterday. We kept dying here yesterday. Brother, man. Why are you shooting at me? This is not what I wanted. Dude, this is gonna be so slow. This is so annoying. Dude, I'm actually... How did I die to that needle? What even... I mean, I could have played that safer, but there's no way that needle should have killed me. That's crazy! What? There's no way! That's crazy. Man, that's bullshit. I don't know, man. That seems unfair. Yeah, but I didn't take health damage, did I? Go back and watch it. I didn't take health damage. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. You know, actually, it might have been because of the hangar. I might have been, like, literally 0 health at the hangar because of that fuel rod shot. And they might not come back when you're at true 0 health. I might have just been like destined to die there as soon as I got dropped 1 shot. I'm not sure that that works that way in this game, but I've had what I felt like I don't know, that might have been what happened. Because that fuel rod shot should have killed me in the hangar. But my shields definitely came back since then. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. That's really annoying. Einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? We'll do it again. Funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. No. You need to be at full shields for your underlying health to regen. So maybe I just got caught like, I was about to regen, I got shot once, I was about to regen, I got shot once kind of thing. But I still feel like I should have regened by then. Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. But yeah, it almost certainly was the fuel rod shot. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein.
Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, Rifle? What's up, J Silver? Well, I spoke too soon. We did get a PB since yesterday, which was slightly further than the Arbiter start, but now we're back at the beginning again. What do I estimate the time will be? Like 140, if I probably sub 140 if I do everything I want to do. It really depends on how slow I take the ending. And I guess like stuff like this, like I'm not gonna reset to this, so this is just like a minute lost pretty much already. So it's kind of hard to estimate because it's not a speed run necessarily, it's a deathless run. And we're not dying. Okay, we're dying. Nope. Stick that guy in the face. Oh, that's funny winning. So he jumped down, displaced off the ground, and then clipped in? Kind of like a... I don't know if you're familiar with the super bounce method where you can clip through walls, but I bet he did, like, the equivalent of that. That's funny. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bau. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Malta, wie ist Ihr Status? No, man. I almost lived there too, which is crazy. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren... Showed up right at the beginning? Yeah, that's right. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh man, I hate this box when it does this. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, winning. I don't know if you're still here. Have you seen the new crouch tech that we were using to like launch across the start of Metropolis? I know you were the one that was working on the tank launch, right? I'm pretty sure that was you. Have you seen the new crouching stuff we can do? You haven't seen it? I'll get you some videos because there's some crazy stuff. You've probably seen hump launching in the past where you like crouch on a vehicle when it launches you. We figured out like yeah, rocket storage and all sorts of like crazy storage. So basically, if you crouch the exact same frame that an explosion or any force happens, you can eat the force and store it. So like you can prevent a rocket from launching a box by crouching, but it stores the force. And then you add a second rocket, and then a third rocket, and a fourth rocket. And every single time you crouch, it just like stacks it. Genau wie
muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Why does it happen? It has to do with the way it updates the islands in Havoc. So when two objects are touching each other, they interact with their physics, right? If they're stationary, they become part of the same physics object, and Master Chief, whenever he crouches, becomes a new physics object. Like, you go from being a tall hitbox to being a small hitbox, and that's an entirely new physics object. And by tricking the way that the game updates new versus old, like, hitboxes, basically you're adding force every single time. Why are you shooting at me? No! I should have thrown a grenade. I didn't think they were gonna full melt me. Oh, man. I can show a little bit of glitch demonstration here with the crouching, though. Can I? I think so. Just... So there's a bunch of weird stuff that you can do. Let me bring this guy over here. So like if you consider like a box that surrounds this blue box here, if I touch it, now instead of a box only surrounding the blue box, there's a big box that surrounds all of us. And whenever you crouch as Master Chief, it remembers like you're like... So as your player character, you have properties like your speed, right? So when I'm running forward, I have a speed. If I jump and crouch, I keep my speed. So every time I crouch, it applies the speed that I had as my standing character and keeps it stored on my crouching character. But the thing is, when I crouch, my character shrinks. And the shrinking action is also a downward velocity. So every single time I crouch, it adds a downward velocity. So one of the things that you can do by exploiting that is, if I stand perfectly still on top of like this ghost, now me and the ghost are a part of the same like island, and every single time I crouch, remember it's okay, so you saw it pushed me off there. I had accidentally moved the joystick, but each time I crouch, it imparts a downward velocity on the ghost. But each time I stand up, it remembers to keep my momentum intact. And because nothing is actually moving more than one frame, the entire physics of the system isn't being updated. So right now I'm giving tons of downward speed to this ghost, and then as soon as I move, the physics will update, and it'll flip. So the more you crouch, the more you can flip. And it doesn't only work with... So crouching is a very small downwards force every time you crouch, but it doesn't only work with crouching. If I could frame perfectly time like a rocket launcher, which is way harder to time, but if I sit here and I like make sure I'm stationary, I spam crouch, and if I crouch at the exact same frame the rocket hits, then it'll eat it and store it just like the other stuff. And you can do it with like everything. You can... There's another thing I guess you can kind of see. Let's do this. Let me float. No, the explosion is stored in the island itself. The thing that's stationary is storing the momentum, and it doesn't kick off until something activates. Like when there's like something stuck in the wall, for example, it'll be like you've seen this in probably a lot of games where it like something is glitchy, but it doesn't actually activate the glitch until you touch it. How can I know how I can show this. Let me.
this. Let me get the sniper. I know how I can show it. Yeah, similar, Doc. Okay, let me this guy over here. Let's see. Let's do some crouching here. So we're storing momentum in the system, right? This is the island. The Banshee plus the Elite is the system, right? And we're storing speed by crouching. But now I can leave the system without actually moving by killing my teammate. Oh, well, it did move because he didn't die. But you saw, like, I kicked off the launch there just by disturbing the system. There's an easier way to do it if I have a team-based game. Is the Banshee the island or is the combination of... It's the combination, but you can have things enter and exit the island. It's not like a permanent structure. But anything that actually moves, as in touches, will make things happen. Let me find a team-based game. So I can show something. Slayer. The physics islands can grow up to like 12 or 15 objects or something. So if you just like make the Wraith touch a box, touch a character, the Havoc Island grows to be 3 sizes big. If you like, the more you combine, it gets bigger. If there's too many, that's when things start disappearing. So if you've ever seen the glitch where you put like all of the vehicles on the map on top of this, the Havoc Island grows too large and has to start deleting objects. That's why the bridge is able to be deleted. Alright. So here I'm gonna crouch on the Warthog. Adding a bunch of speed to the system. The way I can leave the system without interrupting it is by just changing teams. So now this Warthog is basically a booby trap. If anyone goes near it and disturbs it, it'll activate all that force I added to it. Game over. And there's a lot of stuff you can do with it. It's kind of crazy. Fortune has a lot of stuff on his YouTube channel if you want to see some clips of some of the stuff we've been working on. Yeah, we've gotten some horizontal launches. There's some good ones on Metro, but they're kind of hard to set up. There's a useful one on Regret that Fortune's done. Let me show you a cool Fortune 090. I've got a pretty good Twitter clip of one that's really horizontal as well that kind of shows the speed that I'm talking. Where's my... Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. I don't know if you have Twitter, but that's a pretty good one too. Schalte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. How many years would it take for you to get top 3 speedruns? Oh, that's pretty tough. I mean, it depends on how much you're playing. But a lot. you need to play like a full-time job for at least a year. Depending on like how many other games you've played. Are you already good at Halo? Have you ever done speedruns of other games? Like, are you near a professional level of like skill for multiplayer? Like there's like different starting points, but like treating it as a full-time job for like at minimum a year is probably necessary, but realistically it'll take you a couple years. Okay, ganz cool bleiben. Ich sehe einen. Hey Mann, falls ich getroffen werde, spar nicht mit Medikamenten. So I'm saying there's a chance? I mean, yeah, anybody can do it, but it's a pretty big commitment at this point. When the speedrun community was smaller and the games were less optimized, it was less of a commitment, and there was more incentive to do it because like viewership in Twitch and YouTube was growing. There was games done quick and the ability to like get popular and make money and join a cool community. There was a bunch of like perks of joining the speedrun community. But now that this game has kind of run its course and the records are hyper optimized, the community's kind of small, the game's lost its relevancy. There's less incentives for somebody to play this game for a year straight than there used to be, so I don't think I'd recommend a new runner pick this up with the intention of grinding for world record, if I'm being honest. It's too much work without enough perk. It's a lot of work to do this. Waffenschränke öffnen. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist los hier? Ist das eine Waffe oder eine Tasche?
Why is he already coming down the stairs? Should have been able to live there. Yeah, what's up, Joe? What do you mean, Doc? I mean, if you disagree with what I said, like, I don't know, I guess some people... yeah, I mean, that's basically the point I was making, it's just, like, it's not just Halo as a franchise, because, I mean, this game still has a fine reputation, but, like... yeah, it's just, it's less relevant, it's less incentived. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie. I don't even think it's just Halo though. It's speedrunning across the board from my experience. I've watched a lot of speedruns. I've watched basically every game. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. And it seems, from my perspective, that most of the games are having a similar thing where the games are too optimized, so the barrier to entry to get a world record is just too high. You have to... it's no longer a hobby that some guy can do in the, like, spare time after a job or after school. It's something that you have to stream as a job if you want to be relevant. And viewers don't care about top 10. Like, if I wasn't a world record holder, I mean, maybe because I'm so old and I've been doing this for so long, I'd have some viewers, but in general, like, if a new player wanted to start doing speedruns and they're nowhere near world record, nobody's gonna care. So it's just, it seems like kind of the natural progression of all of these games got hyper optimized and now it's just harder. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. You tried getting it and found out you definitely don't like doing speedruns. Did you actually get it though? You said you tried. Did you succeed? Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Resets drive you insane? If you're going for Monopolize, you don't really have to reset much though. You know it doesn't have to be in one sitting, right? You can add all the levels together. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil. I don't know, I just feel like speedrunning in general is kind of losing its charm. Losing its, like, relevancy in the gaming world. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Oh, you were trying to do it in one sitting before? Yeah, that makes sense why you would burn out on it a little bit more. Yeah, but it takes some of ILs for the MCC achievement. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, the sum of your ILs on Legendary. Really, you just need to get Gravemind under an hour, and then you can do all of the other levels. If you can get Gravemind in like 30 to 45 minutes, then the rest of the achievement's pretty easy. And there are pretty easy guides to get Gravemind that fast. There are some pretty good resources.
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Uh-oh. You're a troll, leave me alone. I don't want to have to BR you to death, but I guess I have to. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuze vor. Führerkontrollzentrum. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Ja, der kümmert Chief euch um muss die mir aber Träger. helfen an den Zugkampfseiter. Schiffe stand der Todeszone. Sie die 13 Bombe. Kreuzer, 2 Im Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele No! aus. Feuerbefehl, die ziehen Sie zurück. Dead. Wir haben gewonnen. Stop! Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No, I didn't get the plasma pistol. That sucks. Er hat das Trümmerfeld der Malta That's Richtung annoying. Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. That seems unfair. I lunged above the guy. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft Alright, haben? we go again. Sorry, We go guys. again. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich kann's nicht entdecken. Alle, besetzt die Kampfstationen. Nice. Blöder Außerirdischer! Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich frage ihn. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nicht gehen, gucken. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. That's bad. Hit track the wrong one. Please. Stop all this. Dude, what is happening? He's climbing the walls. This guy... Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Karte? What did I do that for? I thought he was gonna...
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. We go Suchen again. Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. I hate losing runs at the start. I had one make it to Arbiter just a minute ago. I want to make it back. Wollen Sie mir nicht endlich Let's get back erzählen, to the wie Sie Arbiter. es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yo, what's up, Dart? Alarm, Entertruppen unterwegs. You're selling the Jag? Dang. You've had that since like the edible days, haven't you? Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Waffenschränke öffnen. Du fangen! Seats go all the way down in the Toyota Highlander? Yeah, because you're totally having all those women flocking after you, right? Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein.
Yeah, now you can go cruise down Aurora and put it to good use. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ich schuldige Ihnen was. Okay, well that was a little scary. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? I have 0 sword ammo. It'll still work with the sword fly though. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. I got lucky. So sometimes 0 ammo is a valid weapon and sometimes it's not because there's actually decimals. It's rounded. So I technically still have some ammo even though it's at 0. If I were to use the sword one more time it would run out and then I wouldn't be able to do sword flies. No, man! Am I gonna have to start... Should I just start playing everything? I don't want to play so safe. I want to go fast. I might just need to start clearing that room. I shouldn't have to. It's early enough. I don't have to, but... Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, Mann. I've got to enter safe mode in my thinking instead of speedrun mode. I'm tired of resetting. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft Slow haben? and steady. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht... Slow and steady. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein.
Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, what's up, Eric? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, betreten die Kampfstationen. Das treibe ich raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Das ist der beste Platz, Chief. Da ist noch einer. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. How does it track the wrong one, man? How does it not track you, man? Please stop trolling me. Just die. Get me out of here. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Band. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander Alter, auf. wie ist Ihr Zweite Status? Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich glaube es Kreuzer, nicht. 2 Ich ziehe sie Sturmträger. zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. I'm gonna have to. I'm just gonna clear all these guys. I'll play it slow. Whatever. Hey, das ist übel. Go away, bug. Don't kill me! Where are the elites? Vorsicht, Aufprall. Will you stand still? Thank you. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten. Can I explain the box skip? It only works on the original game, it doesn't work on Master Chief Collection. But basically running into the box messes with your hitbox and allows you to clip through some nearby walls. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. We don't fully understand, like,
the programming mechanics of it, which is kind of surprising. But we understand it enough to recreate it. And the gist of it is, you need to be near the object that you're trying to clip through. And it only works on like certain types of like walls and geometry. It's pretty precise. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Oh, I didn't get the sniper. Don't need it, whatever. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. What weapon do I want? Guess it doesn't really matter. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. I'm flying! I'm alive. Picking up the pistol makes it so that I get new grenades on the next level. So I use most of my grenades to get outside the map with the grenade jumps at the start of the level, but I also want grenades to take out the Wraith and to grenade jump on top of the Scarab. And the loadout that I finished this mission with is supposed to carry over into the next mission. But there are certain weapons that can't be carried over between levels, and the pistol is one of them. So if you finish this level with the pistol, rather than carrying my loadout from one mission to the next, it'll give me a brand new loadout on Metropolis. That new loadout includes 4 extra grenades. Trying to get the monopolized achievement? Yeah. We were talking about this a little earlier, but I don't know if you're aware of the monopolized achievement. You don't have to do it all in one sitting. You can do it like each level separately and it counts. So you really don't need that fast of a level. If you can get your Gravemind time to around like 30 to 45 minutes, if you just do every other level like slightly fast, then you should be able to get it relatively easily. Cairo, Gravemind, and Regret are going to be the 3 hardest missions for most people though. Cairo's pretty hard. To make the first room easier, you really want to bring a plasma pistol. Bring the noob combo. Your Gravemind was 45 minutes, and you got it with 20 minutes to spare. So yeah, like anything under an hour on Gravemind means it's possible. But then you kind of have to speedrun the other levels. But some of the levels are really easy to speedrun. Like any casual player, if you like try it for like 30 minutes, you can beat this level in like 5 minutes. A 5-minute time on this level is pretty easy. It's not too hard. There's a few levels where you should be able to get the 5-minute times pretty easily. If you learn the route on Delta Halo, a 5-minute Delta Halo is really easy. 5-minute Uprising's pretty easy. If you get the short levels,
fast enough, then you have a lot of leeway on the long levels. Okay, aber ich darf den Sender. Beifahrer! Yeah, bring the plasma pistols into Hangar 1, and that'll help you a lot with Gyro Station. Plasma pistol all of the elites. Na los, auf geht's! Jetzt sind wir dran, Mann! Das ist ernst, Mann! Also, Kevin Somnia, did you know the name of the achievement is called Monopolized? And do you know which channel you stumbled upon looking for tips for that achievement? Nette Begrüßung. Mehr hast du nicht drauf? That's right, Zoo. Komm schon. Es ist erledigt. Noch ein Kontakt. You knew to come to the legend first? Hell yeah. I didn't know if you just got here by coincidence or not, because you mentioned the other achievements. I was hoping that to make them dodge to the right. That's why I was driving so far to the left there. God, I'm gonna kill myself on the Warthog. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Don't say it, man. Oh, I didn't bring the sword. Oops. I guess I have to not get sniped. That's why I wanted the sword. I remember now. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Nice, Fortune. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Blick, das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines,
Wir holen uns einen Scarab. I believe, Kevin, I believe. How did that not? Did he die? I don't think he died. Brother. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Yeah, Fortune. I feel like there's gonna be a lot of security vulnerabilities found in the near future. I've heard that, like, what's this new Mythos thing or whatever it's called? I've heard that the new AI tools are finding so many zero-day exploits that they're having to, like, privately disclose them to these big companies. I wouldn't be surprised if this is, like, fallout from some of that stuff. It seems like pretty much everything has 0 days. Actually, I just saw that apparently the NSA put out a report like yesterday that said that everybody using like a TP-Link router should restart it immediately. I don't know what that means, but good luck, everybody. No, man, I just died again. That's just so stupid. Keep losing runs to Arbiter. I think that's the implication winning. I mean, well, people, the malicious or non-people out patching backdoors has precedent. There was one dude who was not government affiliated going around patching everybody's routers after hacking them.
Naja. Yeah, that's just John Patch. Das hier ist ein Mark 6. Good old John Heute Patch. Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Isn't it kind of scary when the government comes out and says everybody should reset their internet immediately? I feel like we're entering some scary times with like cybersecurity, with all of the AI tools, and we're entering an online revolution. I know it's a little dramatic to say, but we are. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig Like, mit dem Jungen? stuff's changing. The internet is changing, the infrastructure's changing, the tools are changing. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erst... Yeah, birdies. That's why I'm not doing it. And Benny, I don't know the full details. Gut vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. You know the exact amount. 40,000, but how much would that be worth? Didn't they peak at like 10 cents or something, or am I crazy? Or no, we got up to $1, didn't it? I don't know what Dogecoin's at now. I'm not in any of those meme coins. It'd be about 4,000 bucks. Komm schon, steh auf, du bist nicht... You know, you joke that you wish somebody could help you crack your old Doge wallet. The worldwide implications are not worth $4,000. If somebody could hack the encryption of your Doge wallet, I don't think you would want that for $4,000. I think it's not worth it. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen You guys ever hear about the story of the dude who lost like millions of dollars of Bitcoin in the landfill, and he's been spending like the last like 20 years trying to dig up the landfill to find it?
He finally gave up, did he? Dang, feels bad, man. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Erste Echelon zu mir. Chief muss mir aber helfen. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Sie die Bombe. kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen und... Isn't that a pretty big problem with the concept of Bitcoin? That if somebody dies or loses, it just goes away? Like, for the long-term societal implications of like Bitcoin, you need it to, if people are wanting it to be a store of value in terms of like a currency, you need to be able to pass it down freely in the case of death, so that your like friends and family can inherit your stuff, right? Go through your assets. Doesn't it just mean like 1,000 years from now there will be 0 Bitcoin in circulation because everybody died? Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, I mean, you guys are saying, like, make sure your next of kin has the private keys. But what about, like, all of the people who didn't do that? And all of the next of kin who don't even know what that means? Like, I would bet that the vast majority of Bitcoin holders do not have a next of kin lined up. I would assume that it's, like, a huge majority. Like, close to, like, 90-something% would be my guess. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. And that's... Don't kill him. Oh my god. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. No way do we get double ultras. Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkte... Oh, I didn't bring the sword again. I couldn't this time. What weapons? I guess I just have to do a normal Metropolis and not get sniped again. How do I want to do this? I guess I don't need the sword. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Schiff führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. What kind of response do you expect to a question like that, Jerp? Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen.
Das kann die den ganzen Tag. Oh Mann, da sind noch mehr. Yeah, I don't know. I shave every couple weeks and like people just talk about it all the time. I don't get it. It's been the consistent feature on my stream for like 10 years and somehow every time I shave it's the talk of the town. It's not changed, it's been consistent. It's a thing I've done. I have real clear skin. I don't. It maybe comes through the camera better, but I've actually had like a rash and breakouts recently that I've been trying to solve. But I get maybe the imperfections don't show up on camera very good. But I don't have like acne scars and stuff like through my cheeks. I never had like real bad acne. But I've had like some rash that's been like, I think, I don't know, I changed my laundry detergents recently, so I think maybe it could have been that or something, but I've been having issues. Nette Begrüßung. But I think it's actually been clearing up recently. Can't see it on camera. Yeah, it's better now than it was as well. The last couple weeks it was like kind of annoying. I'm gonna snipe these guys because I lost too much time. Im Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Uh-oh. Thought I hit that. Will you die?
Uh-oh, I'm dead! Oh, that's not fair! I did that yesterday too. I missed the nade board. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. You went bowling today, congrats. Suchen Sie bei Abfall Did you get the 300? die Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön I don't see a 300 in there. Ich halte I see a 190 average. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Yeah, but nice job. Good bowling. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Rest day. Die Erde. What tips did I give Sindorov? Just memorize the good moves. That's all you gotta do. Bei meiner Grundausbildung war das Man, Sindorov's been crushing. Und jetzt das. As long as Anish doesn't catch him, I'll be happy. I don't want Anish to be the world champion. Geschützt durch Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Feels bad for Fabi. Man, being a Fabi fan is so hard. Die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen. It's not easy being a fan of Fabiano Caruana. That guy is great at chess, but when you want him to win, he just doesn't. Alarm, Entertruppen unterwegs. You would have said that it was his turn, yeah. It really felt like it was gonna be Fabi. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on, work. Thank you. Nice, Eric. Da kommen sie!
Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Why do you do this to me? I just want to go fast. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind... Yeah, the re-release of the Duke was a crazy promotion by Microsoft. I think that the executives didn't realize that the Duke actually wasn't as popular as people think. There's this whole, like, Mandela effect with the Duke controller, where a lot of you guys watching on stream, you might think that, hold on, let me grab this. You might think that this is a Duke. It's an original Xbox controller. Everybody knows the OG Xbox controller is a Duke, right? This is not a Duke. That is an S. So there's the S-type controller, which is the one that the majority of people used. Like, literally, like the vast majority of people never played the Duke. The Duke only was the first launch
Xbox controller. By March of like the next year, I think, they were replaced it with the S-Type. The S-Type controller has the white buttons down here. The Duke has the white buttons up here. Like, very few people remember the white buttons up at the top, like up here. This is the more popular controller that like the majority of people used. The black version of this. So unless you bought your Xbox like brand new the day the original Xbox came out, like if you got one of the first runs of the OG Xbox, then you played the Duke. But if you bought it like a little bit later, or you bought a new controller or a second controller, then you almost certainly did not use the Duke. Like, the reason that they replaced it is because no one liked it. Like, it was too big. Everyone moved to the S, like, immediately. It was just better. So, like, the nostalgia for Microsoft to then go back in time and release the Duke as if it was some, like, household beloved thing is crazy to me. Because nobody liked it and nobody played with it. Like, it's not a controller people enjoyed. It's very cool from like a novelty perspective. Like, I think they're very cool to have, but in terms of like a usable controller, they're just worse than their S counterpart. So I think that some Microsoft executive that wanted to push the Duke out of pure nostalgia didn't understand that the Duke and the S were two different things. It just feels like that. Because otherwise, the whole push to market that doesn't make any sense to me. Yeah, I've seen the Steel Battalion set up, the big like console. The Japanese S-Types were also different, yeah. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, how did I just do that? Dude, I just slipped off of my thumbstick and I'm looking down at my thumbstick and I'm realizing why. It's the smoothest thing ever. When did it get so smooth? This thing's like slicked up like a baby. I should probably switch the thumbsticks on this. I have some, it's like smooth. Usually they have the little nubs on them. I like slipped off as I was holding back left there. Dang. I should probably switch these joysticks. I want to do that right now. Do I ever use Control Freaks? No. I've never used any of those like controller mod accessories. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I didn't realize that these. I guess I've been using this controller for a while. Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller. I didn't realize the stick had gotten so bad until just now. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? I guess yesterday I slipped off the controller a couple times too, now that I think about it. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, I said hab it. die Hand. Yeah. Also, Johnson. If this run dies, I'm gonna do some controller surgery. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Is there any difference? I mean, it lags a little bit differently, but there's no glitch differences. In terms of like gameplay, it's just like slight lag and loading times and like visual graphic stuff. All of the glitches are exactly the same. Alright, I'm gonna open up my controller real quick. Wait, are these the kind that don't come off? Is that why I haven't done this? One. Two. Three. Four. 5.
6. And the warranty screw. 7. This one's fine. This one's fine. That can be better. You know, an interesting fun fact about the buttons is they only go in the correct spots. You can't like switch the A and the Y button. They have little grooves on them that like the plastic will only let the A button go in the A button slot. It's a kind of cool thing to prevent like mistakes during manufacturing. So who's ever assembling these isn't gonna accidentally put them together in the wrong order. They can only go in the correct order. Here's the fun part. You gotta. Putting the controller back together is harder than taking it apart. You have to put all the buttons on the face, and then you have to flip it upside down and put the motors in the correct slots. Once you get those lined up, everything else lines up. Put the joystick screw, and they're back together. So I didn't actually change the whole joystick assembly, I just changed the little plastic top. I don't know if you guys can see. If I show, let's go. Can I make the webcam bigger? Where's the webcam? If you, I don't know if you can see the surface, it's like shiny and flat. It's like all of the ridges are completely gone. It's kind of hard to tell in the camera, but it's like, it's smooth. I was slipping off of it, so I just swapped it with one that has the little nubs, the little controller nubbins. Should be good.
should be ready to go. You're using my words? I don't think I said my runs weren't good. I want you to find me a clip of saying that my runs aren't good. Don't think I've spoken those words. Alright, well now we've got some grip. Maybe that will be what we need. Naja, der war sowieso völlig veraltet. I did say yesterday that my finger slipped off a couple times. I never really looked at this recently, how flat it is. It's like so smooth. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. It's like slippery smooth. Das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright. Let's just first try it now. Controller improvement, first try, coming right up. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I think the Pokemon vending machines are especially popular for like resale value and stuff. It's like scalpers and
gambling and shit. It's not necessarily that Pokemon is still alive, it's that there's a weird industry for cards. But I mean, Pokemon is pretty alive. Like, the new Pokopia game just came out, Pokemon Champions just came out, they're working on a new generation of Pokemon. Pokemon is still very much alive as a franchise, for sure. Uh-oh, die verlassen die Athen. You've already had to call the cops twice because of fights? Yeah, I believe it. Fucking adults trying to scalp children's cardboard, fighting each other. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? They have like time frames built into them, those Pokemon vending machines, so that one person can't buy all of the cards at once. They only release their stock like every few hours if you set them up to do it properly. Which is really crazy that a vending machine has to set it up to limit people from buying from it. But those scalpers want to buy all of the vending machine property and then sell it. Where did this guy just go? I'm in danger. Guess I'm just gonna kill these guys. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. No, I shouldn't have jumped like that. I thought I was gonna slide differently. We go again. Feel like it picked up again. I think it's picked up since the pandemic when like Charizards and people were hearing rumors of Charizards selling for hundreds of thousands of dollars and stuff. I think a lot of it was driven during that time. I think it's probably tapering off since then, but still popular and worth money. You know what I don't understand is how is there not a better market for counterfeit Pokemon cards? It seems like it would be really, really easy to counterfeit. Am I wrong? Are they like doing like full on like US government like mint style like currency? Like how what? I don't ever hear about like watermark features that like are impossible to duplicate. Like I know with like US money you can hold it up to the light and there's like a watermark, there's a security strip, there's a bunch of tiny little numbers, they use special ink, but it doesn't seem like Pokemon has nearly as much as that stuff. I feel like counterfeiting Pokemon cards has got to be easier than counterfeiting money. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson,
Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Yeah, you say they've spent billions fighting against it, but the reason that printing cards is popular and worth money in the first place is because they're literally just printing cardboard. Like, it's a profitable business. Like, they're making millions and millions and billions of dollars off of printing cardboard. So, like, it's clearly very cheap. Like, the entire process is a very cheap process to print cardboard. Maybe they invested billions into, like, research and stuff into how to make it more, like foolproof and stuff, but the reason it's their bread and butter is because the overhead is very small. Like, they're just using the resources are cardboard. I feel like somebody could do it and make money off of it. And I heard this happened with the sneaker industry. The sneakers used to be like similar to Pokemon cards, where people would buy the Jordans, people would buy the new shoes that come out, but people got really good at counterfeiting them because making shoes is actually really cheap. That's why they're made in like cheap places like China with like child labor and shit. Like the act of making a shoe is not that expensive. So if you can counterfeit the shoe and make it like close enough where people will buy it, like, you can make a huge profit. I feel like there's got to be profit to make in counterfeit Pokemon cards. You could send them off to PSA, and even if PSA like rejects some of them for being counterfeits, if you could get any of them through, if you could get a small percentage of them through to get PSA graded, now you've got a card in a box that nobody can even open and look at. You've got your PSA 10 counterfeit Pikachu. You can sell it for thousands of dollars. I don't know. People did it with shoes. Shoes seem harder to counterfeit than cards. If Nike couldn't stop the market from being flooded with fake shoes, I don't understand how Pokemon stops the market from being flooded with fake cardboard. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. I feel like with modern tools, somebody could perfectly recreate some counterfeits. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt. You guys want to go into the Pokemon counterfeiting industry? Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie Any takers? treffen Sie mich beim Zapper. Do you think it would be more profitable to counterfeit Pokemon or Magic the Gathering? Werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Just make like a Black Lotus and call it quits. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2... Yeah, I know there's a lot of really cool security features in US money. I used to find it really interesting to like hear about them all and learn about them. Die Erde.
Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Yeah, it's a cotton textile thing. It's not paper. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. What's the statute of limitations on counterfeiting money? Am I allowed to admit to counterfeiting money once when I was a child? Das wird bestimmt eine große Sache. Am I gonna go to jail for this? I'm gonna tell a hypothetical story that absolutely did not happen. This is purely hypothetical. This is a work of fiction. But when I was in 4th grade, my older brother was in 6th grade, and one of his friends was over at our house. And we were on the computer, and we had a printer, and our printer was one of those early printers that had a scanner, which was rare because not many people had scanners at the time. Modern scanners have a built-in anti-counterfeiting thing where you're not allowed to scan dollar bills. But the first run of scanners didn't. So you could just scan in a dollar bill, and you could put it into paint, and you would have like a scale 2-size dollar bill. And then you could print them out. And when you print them out, they're just on like paper, right? But if you tape the front and the back to each other, or you print them double-sided by running the paper through the machine twice, you end up with like a flimsy piece of paper, right? But then, if you put them in the oven and bake them at like 100 degrees for a few minutes, they get crispy. And a crispy cooked sheet of paper printed like a $1 bill was accepted into vending machines. Hypothetically, of course. Oh, verdammt, es versteckt sich vor uns. You can't scan US money anymore. The printers automatically detect it and they put it like a watermark on it. But you used to just be able to scan in like dollar bills. The government just busts in my window with ropes from my hypothetical story. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Why? Oh man. Ugh. Yeah, cricket. It's faster in German. I also, using that same method with that scanner, I made fake Yu-Gi-Oh cards. I wasn't really into Yu-Gi-Oh as much as my brother, but I helped him make fake Yu-Gi-Oh cards so that he could brag about having all the cool cards to his friends at school.
I remember making what were the 3 Egyptian god cards? The Obelisk, the Tormentor, Ra, and I don't remember, Cypher. I think those are the 3. I remember printing those and making those cards. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie Those didn't come out very good though because you couldn't do the shiny like foil. But they looked flat and they weren't very good. But you could glue them to the front of a standard card and it would look like mostly legit to like a middle schooler's eyes. What's up, Flea? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Yeah, I've heard of proxies for cards. People do it for they're like, if you're playing like with friends, either you do it for cards that you don't want to buy or for cards that are rare that you don't want to scuff up, so you just like add them to your, they're just like homemade cards. Dieses MAB geschützt durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. But I tournaments don't allow them, right? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Twofer is understood. I wouldn't say it's common, but it's definitely an understood word. Like a 2-for-1. It's a twofer. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. We were talking about this the other day on stream. Did you guys see that Pokemon player who got disqualified because he popped off too early? He was in like the finals of some tournament and he drew the winning card and he got so excited he threw his cards on the table, like threw his headset off and like started celebrating. But the only problem was he didn't play his turn yet. Like when you're playing a card game, you actually have to do the turns. And so he got disqualified for like disrupting the flow of the game because they had to like reset up the board and give the players back the cards that they were supposed to have, and it was like a whole like disruption thing. So it's kind of brutal that he should have been winning. He got so excited though that he just threw away the win. A lot of people on Twitter were saying it was like an unfair disqualification because like he should have been winning and it was a rather he didn't like. It wasn't rude, he wasn't like popping off in a way that was like disrespectful to his opponent, except that he threw his cards on the table and threw his headset off, and that like, I think the ruling is unfortunately correct. Like, you should be punished for disrupting the game like that. Finish your turn, you idiot, and then celebrate. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Na los jetzt! Ist unser Waffen oder eine Taschenlampe? No, oh man. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, man, wir sind am Bad. Die Eindringlinge schon verjagt. Malta, wie ist Ihr Status? Come on, man. Thank you. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Please don't Sir, kill me. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben Don't do it. Ist sie zu Thank you. entschärfen? Ja, der Chief. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Sie die Bombe. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen Schiffe und sind in Feuer der treiben. Testzone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert an, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. How do I feel about Reddit getting rid of all? I heard about that. I don't know what the change is actually going to entail. I don't know. I use Reddit a lot, but I mostly only go to specific subreddits anyway. Like, I go to the chess subreddit, I go to the speedrun subreddit. I do scroll the front page, and I know it's, like, tailored, like, there's a generic one that you can have tailored to you, and then there's the all, which is, like, everybody, but I don't know. I don't know how the change is going to impact my Reddit usage. All I know is that as soon as they get rid of the ability to use the old version of Reddit is probably when I stop. All of the, like, the social mediaification of Reddit has made it less enjoyable for me. Like, people talking about avatars. When did Reddit get avatars? I only see Reddit from old.reddit.com, or, like, the old layout, which nobody has avatars. Like, it's just text. Like, I don't want awards, I don't want friends, I don't want a social media platform. I just want a list of links of either funny or interesting or thought-provoking or relevant to the topic that I want. So when I go to the chess subreddit, I don't want to look at anybody's face. I don't want to look at your stupid, like, avatar. I just want to see a list of chess shit. So I don't use the new Reddit layout at all. I only use the old layout, and I know that someday they're going to get rid of support for the old layout, and I'm going to have to stop using the website, and it's going to make me sad, because there's not a chance I'm going to use the new one. Like, I'm not on Reddit to see people, I'm on Reddit to see links. Ich kümmere mich drum. Chief? I do not give a shit about the people who post it. Like, they aren't part of the experience. Sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns.
Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter geht's! Oh, dem habe ich ein paar Löcher verpasst. Rückt weiter nach! Da ist noch einer! Das könnte ich den ganzen Tag machen. Alright, we're making it back to Arbiter on this one, surely. Yeah, I mean, talking about like Reddit culture is like, the commenters are weird and stuff. Like the people are weird, and that's what I mean. Like you don't have to interact with any of that. I don't know. Just look at the links. That's all I want is the links. I don't want the culture. I don't want the people. I don't want to interact with any of the weirdos. I just want a list of links. But yeah, like the stereotype of the Redditor that's like combative and argumentative, and it's true, it's real. But what I like about, historically what I liked about Reddit is that it wasn't about people. Like, Facebook is about people, you know? Like, you make friends with the people, you look at their faces, you have comments, you have chats with humans. Reddit isn't about people. Reddit isn't about having conversations with humans. Unless you're, like, discussing the article or whatever, but even then, it should be in relation to the article and not about, like, your life and shit like that. Like, it shouldn't, in my opinion, be a personal platform. It shouldn't be about people at all. Feindliche Ghosts! Auf geht's! Los! Aufpassen! Vorsicht! Ich bin verletzt! Nette Begrüßung. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das.
Yeah, moderators are the worst. Anybody who wants to be a moderator is a bad person. There are some cases where you like end up as a moderator because you're a founder of a community. Like for Halo speedrunning, for example, I ended up as a moderator for a long time, but like a lot of the people who seek out the power of being a mod are doing it for very selfish reasons, and they're pushing their own worldview on the world, and they're doing it for power. It's like it's the stereotype of a Reddit mod power tripping is real because it's been like witnessed in millions of different like scenarios. Like it's just crazy. Like mods should not do anything other than like ban spam and like clearly like breaking the rules stuff. The second mods start like trying to like control the narrative or say like any of their own personal opinions, like they just shouldn't be mods. They should basically be robots that just filter spam. That's the only job a mod should have. Es ist gedeckt. Wir müssen ihn rausjagen. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Alright, we got a fast start. Still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres. A lot of people have tried to turn their moderatorship into like profitability as well. Like the Halo subreddit mods are all pretty scummy. They have rules against self-promotion, but the sidebar on the subreddit promotes their own personal YouTube channels. They have like all of the Reddit mods, their goal has been to get jobs at 343. Basically every single mod who's like ever modded the Halo subreddit, they spend their entire moderatorship like trying to get buddy-buddy with 343 so that they can get a job. That's the whole point of being a Reddit mod on Halo. And all of those people are just gross. They're just gross. Gebieter, sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. No, I did not just get sorted there. I can't make it out of Arbiter.
One of the funniest things that happened on Reddit was when Infinite launched, people were complaining about various things, the servers, the lack of content. The overall sentiment on the subreddit was negative, and the mods hated that, so they shut down the entire subreddit. The day that Infinite came out, the subreddit was put in lockdown mode for 48 hours. How shameful is that to lock the subreddit for a franchise because people are complaining in the subreddit? Like, they full on shut down the entire subreddit. They locked the entire thing. Because people weren't being nice enough about the game. Like, that... Does 343 the company own the subreddit? Like, is their goal positive interaction? I mean, what's going on there? Like, the community should be separate, and if they're not, then it should be very obvious that it's an official subreddit of the game. If it's an official subreddit of the game, I should be able to go make a different subreddit that is the Halo community and not tied to, like, I don't know, it's... The whole Reddit Halo is pretty terrible. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde. You don't know what you're talking about, Anon. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller. The world record I'm trying to set is the deathless world record. I died. So, when you die, you cannot get a deathless world record. It is not possible to beat the game deathless if you die. If I die anywhere during this entire run, I have to reset. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. The posts weren't breaking the rules, though. They stopped, like, they were removing posts that didn't break any rules, Joe. And the Reddit's, like, if the posts are breaking the rules and they're getting to the front page, then remove them. If a post is breaking the rules and it gets 0 upvotes and 0 comments, and you're being spammed with 0 comment-like stuff, you don't shut down the entire subreddit of the biggest launch of this game. Like, a brand new game, like, the launch is very important. You don't get to shut down the entire community when a game is brand new, especially for almost an entire week. They shut it down for like 3 or 4 days. The whole first week of the game's launch, the subreddit didn't work. It wasn't because they needed to do it just for a minute to catch up to like moderate and like then reopen the queue. If you need to catch up on the queue and lock it for an hour or 2, that's cool. They shut it down for a week. Like, they weren't trying to stop the rules that were, or the posts that were breaking the rules. They were trying to stop any negative post. That's absolutely what they were trying to do. A 6-hour lockdown is reasonable? Yeah, but that's not what they did. And also, like, you're defending a viewpoint that wasn't their justification. They told us the justification, and they told us that if we can't be more positive, they're not gonna unlock the subreddit. Like, I don't know. And I disagree with shutting down the subreddit at all. Like, if you're being flooded with spam, the spam is gonna end up at the, like, 0 upvote queue anyway. Like, you don't shut down the entire subreddit. Comments on all posts. Maybe you stop new posts from coming through, but you don't stop all discussion on all existing posts, especially the ones that aren't breaking any rules. You close the submission queue, maybe. They were running interference for 343 because people were complaining about the game. That's what was happening.
I also just find it hilarious that they, like, promote their own YouTube channels on the sidebar of the Halo subreddit while talking about no self-promotion. I don't know why I thought there was another wave there. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh! Yeah, you'll stop new posts, but do you ever lock all comments on all existing posts? They shut down the whole subreddit. And our pix is something like 10 times the size of our Halo. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Noobs has had his Discord server stolen multiple times. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren. Noobs also created the original Marble Skies Discord. It was a game that I streamed. It was just a annoying little indie game that you roll around on a marble. And there was no community, but when I started streaming it, a bunch of people from my stream started buying it, so we built the community. And Noobs made the Discord, and then the developers got involved, and then they asked to be made admins, and then they deleted the entire Discord. They stole the Discord and then deleted it. The developers became admins and then deleted our whole thing and then made their own. They like all of the history, all of the world record videos, all of the stuff we shared, all of the progression. We had like, so I set world record on literally every single level in that game. And I had a video for it and we talked about the strats and we had progression and stuff. Like all of that stuff just completely deleted. Full on just went poof.
So yeah, then I quit playing that game. Jetzt habe ich es. An alle, besetzt die Tankstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Es hat Deckung. Are you full? You're not full. What? What? How did they... That's crazy. Yeah, once a text channel is deleted, it's permanently deleted. There's no undo. So we lost the entire history, the entire conversation, the entire community's like list of chats, including like the links to all the records and stuff. Just deleted all of it. Another reason that Discord is a terrible service. That happened to the Halo 2 Discord as well, but on accident. All of the history in the early days of Halo speedrunning on the Discord were in a big text chat for the community Discord, and somebody, like, while moving things around, they accidentally deleted it, and we lost, like, all of the stuff. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. I hate Discord. I hate that speedrun communities use it as their, like, primary way of communication. I hate that it's, like, not accessible to just normal people on the internet, that it's not backed up, that it's just walled communities. Worst thing to happen to speedrun communities, in my opinion. Back in the day, speedrun discussion and links used to happen publicly, where like fans and community members could like see it or interact with it or upload it, but now it's just all hidden in these like private discords. Suchen Sie bei Abfallen der Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. I think Discord should have stayed as a voice chat only service. Text your friends and voice chat. But the minute that like online communities started moving towards it, like for their entire infrastructure of documentation and stuff, I think that's when it became too much. It shouldn't be a social community site. It should be like friends chatting to each other site. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, a lot of people store their personal stuff on Discord, which works right now, but what about 10 years from now when Discord decides that server space isn't free, and now they delete all the old stuff, and you forgot, and now it's gone. And now it was never on the internet anywhere else, so it's gone forever. And that happened with Twitch, and you may think what I'm saying is like an exaggeration, but that exact scenario happened with Twitch. Twitch VODs used to be stored forever. They used, like, you didn't have to click the manual save button because they would stay around forever. And then, years later, Twitch changed the policy so that old videos get deleted. And now, tons of speedrun history is lost because Twitch changed their policy on old stuff and it's gone. The people never went back to manually save them, so we've lost thousands of old runs. Oh, sie verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Steve, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen. Uh-oh. Don't kill me. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Malta, wie ist Ihr Status? Komm. Thank you for not killing me. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet glaube sie es nicht. nacheinander Jetzt ziehen Sie aus. zurück. Zweite Wir haben Echelon, gewonnen. kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Dude, I used to have some cool stuff on Photo Bucket that's gone. Einen ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Oh, is that Mythica gaining traction now? It's Mythica with 2 A's. It's by Unfixed. He used to be an old HIH mod. You might Unfixed Sniper J or Unfixed Hacker J was his name. He's in my chat every once in a while. He's the guy who's running it. I was the first person to sign up. I found it a long time ago. He messaged me after I signed up, and he was like, I haven't even told anyone about this. He's like, if anyone was gonna find it first, I'm not surprised it was you. Stelle räumen. Los, los, los. Two C's, no, 2 A's. Mythica with 2 A's. I think.
It looks cool though. It's got a bunch of the old footage. It's set up. It looks like Halo 2 UI. It's a really cool site. Unfixed did a good job with it. Oh, is it 2Cs? Okay. Gut, dass Sie kommen konnten. I was looking at how he did the scripting for the background animation. I was curious if it was just like one video, but it's not because it scales. It's like each thing that scrolls in the background is its own like artifact. It's kind of cool. Sind direkt unter dem Träger. Wait, I didn't grab the sniper. Don't snipe me. That's what I get for not grabbing the sniper. I love this game, man. A lot of the DWT videos are still lost. There's not. I have quite a few of them, but there's some of them that are still lost. There's still a lot of missing videos from that age, but he does have a good chunk. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. I've already been live for 3.5 hours. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die... I haven't made it out of Arbiter yet. I've made it to Arbiter like 3 times, and I keep dying on Arbiter. Wenn Sie fertig sind, I gotta make it out. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Oh, what's up, Mogami? Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
4, 5, 6, 7, 8, 9. We're in. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gutes Timing, Chief. Narbengesicht, Klugscheißer! Let me in. Hochtüren dicht machen. Come on. No. Will you guys chill? Ah, man. Thank you, Mogami. Thank you. I love it. Stupid box. It's the back corner of the box that needs to be in contact with the lower floor so the bombs actually displace. I mean... Does that follow? No, well, I guess the trash can's weird. I'm trying to think of other bumps that we do. Can we set up a scenario where you can bump without, like, mid-air while we're floating without touching anything else? I'm trying to think of what type of ghost. Do I know of any ghosting without anything around? Like, if we could do it floating off the ground. Or does it always actually need to be touching World Geo? Maybe it does always need to be touching World Geo. I'm not sure. It's a good question. It's a good lead. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Well, I mean, you can cheat and make like a floating object or something, but I'm talking about the thing we're bumping off of wouldn't be touching the ground. It would be easier to set up with cheats than like a real scenario, but there are some objects that float without touching the ground, like the Scarab doesn't actually touch the ground. So if you switch BSPs on Great Journey, you can make the Scarab float in space. Like, that's an example. Gondolas on the quarantine zone. Oh, I guess it's a little bit different, but you can clip through the floor on the quarantine zone gondola, which is not touching World Geo. The quarantine zone gondola might be what we're looking for. Gondolas in general. Oh, okay. The gondola on Regret, you can clip out of bounds with that gondola, so you're not moving World Geo in that sense. The very first time you go underwater, that you can do a ghost and clip out there. Similar to like this, if you run into the wall and then back up, you can clip out of Regret. So yeah, it's not World Geo. Actually that kind of proves it, right? I feel like it does. Unless somehow they are when the Regret elevator's at the top, unless somehow it is actually touching. I don't know. But there's definitely a ghost on that first one. I mean, these are good questions, though. Even if we disprove what you're asking, it's like part of the process of figuring things out. You do get visible displacement on the Regret one. Like, you can full clip out of that elevator.
Oh, with Havoc, you can't see it, yeah. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, Doc, we still don't know how to recreate that either. It's one of the glitches that's on my bucket list of stuff that I would really like to have a solution for. Just a door. Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor. That should be dead. Wait, this one disappeared? Not fair. I'm dead! I could have lived if I played better. Do I have that checkpoint? Is it... Did I play in German when I had that? I can't remember. I have the checkpoint saved. Where is it? What did I call it? Did I pass it? There it is. I think I was on German. I might have been on Japanese. Do I still have the checkpoint? Oh, turns out I do not. Wait, that's the door! That's it! That's the door! That shouldn't be there. Will it be there if I restart it? I think it will be. Which means it will persist across languages, which honestly I didn't know. I think there's more glitches to explore with language swapping. I think it's gonna be here whenever I restart, I'm pretty sure. Yeah, well, if I do save and quit, it'll just switch it to a German save, if it is there. I didn't know that it persisted like that. I think there are, like, some cool things you could do with save swapping from English to Japanese to German. Is it here? Nope, it's not. Let's see if it should be there on my Japanese version. Load up. Where is my Japanese? I swear I had it, like, handy. Is it not? That's Chinese. Where's... You see? No disc in there. Where is my Japanese? Yes.
It does not exist? Well, I guess it doesn't exist. I was gonna show the glitch, but I can't find it. Do the different languages use different save files? Yes, they have different something in their file structure. I don't know the whole differences in file structures, but like that glitch where when you saw me load up that checkpoint and I was frozen out of bounds, then that's because it's like loading the wrong BSP. So I was on one, when I loaded it up on German, it thought I was in one BSP, and when I loaded it up in Japanese, it thought I was in another BSP, because something about the way it reads the file structure is slightly different. I don't know what it is, though. How fast could I do a segmented legendary run? It would take me like a year. How fast would the time be? Griffin's done one. It was like a 110 or something on Classic. I can't remember, but it can go a little bit faster than that. So somewhere in like probably like the sub 1 ballpark, around there. 107. Okay, yeah. I don't think his was completely up to date with new tricks. So like somewhere in like the, if it was perfect, like around 1 hour. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. But a segmented run does like completely different stuff than the original. It's doing different strategies on every single level. It's not like, oh, does that mean a 107 is possible by humans? No. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem rot. I thought about working on a new segmented project, but it's a lot of work. Sie laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Yeah, it's even more work on Classic. It's a lot of work. Der Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Has it only been BSP methods so far? Yeah, the only glitches I've seen are BSP swaps, but I haven't done a lot of work to actually test it, Fortune, because it's very tedious to swap out the discs and do it all. But it also doesn't work on every level to get a cool result, because some levels manually set BSP equal to 0 at the start, if you read the scripts, and some levels don't.
So Cairo just doesn't manually set the BSP to 0. It assumes that you're on the correct BSP, because why wouldn't you be? So you can actually trick Cairo into messing up because Cairo's allowed to start on the wrong BSP, but some levels aren't. They will manually set it. I have a list of which levels work if you want it. I can find it. Waffenschränke öffnen. Let me in. You say that, Mogami, but the route I want to do on Armory is to launch both yourself and Johnson out of the initial train. If you push a box so that it gets halfway stuck in the door as it closes and stand on the box, it can launch you straight upwards and you can clip through the roof. It's possible to launch both yourself and Johnson through the roof, and you can get to the train faster doing that. It does save time. I've done it as a proof of concept with cheats, but it's like 1 in a million kind of thing. So you sure you want to help me do Cairo? Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Where was he? I thought I... How did he shoot me from behind? I didn't get death shot, did I? What? Where was that guy? He was near guns, yeah, like on the wrong side of the table. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I'm gonna get another good run today. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich That's einfach probably hinter gonna mir. taste like crap, Sind Sie isn't fertig it? mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Well, Sie mir nicht that wirklich is the erzählen, answer if wie you Sie want es to heil nach Hause geschafft haben? functional enough. Das ist streng geheim. Cairo works, Ja, outskirts die Justierung works, Ihres Metro works. Transport-Zielfernrohrs können Sie I gleich can erstmal just copy vergessen. the ones that do work, it's Der quicker. hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm I eine actually Einladung have zu the schicken. switch, the script line number that says where it sets BSP in my notes as well. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Let's just do 1, 2, Bei meiner 3. Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch Okay, reine these are the Theorie. levels it works on. Jetzt das. Wait, Kairo it ist didn't. nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Is that German? Yeah, it's in German because it's faster. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. But I had visions of a complicated glitch where you like set up something on English, like maybe fill up the memory or do something, and then switch to Japanese, and maybe something cool happens. But it would take a lot of computer science work to actually figure it out. An alle, besetzt die Kampfstationen. Wir stecken in Schwierigkeiten. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dicht machen. Are you really full? Alright. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bau. Yeah, you just want to spin on it? Okay? That seems not fair. That's crazy. I should have tried to turn around faster and go for the
sword fly back. I wanted, for some reason I thought maybe that window had a ledge I could hit, but I knew it didn't. I stayed holding forward trying to hit that window instead of turning around. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf. That Zerg cancel was crazy. Keeping that much speed through that lunge is wild. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? I'm gonna get a run. Wo sind denn die Laufräder? I'd probably... I don't know. Sie dürfen gehen, mein Junge. This one I might just do a no reset. I think this one I'm gonna no reset no matter what and just Also, Johnson, practice. wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Hey, Sani! Ich brauche einen Sani! Blöder Außerirdischer! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Da kommen sie! Hochtüren dicht machen.
bewachen die Athen. No reset because this is the run. Let's do it. Lock in. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Okay, what do we got? Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, der Chief muss kümmert mir euch aber um die helfen. Träger. Finden Sie die Bombe. 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Oops, wrong gun. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Yeah, pretty good gyro. I say as they're trying to kill me. Did that track you? Alright, not bad. Boom. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! It's so hard to lock into the Deathless mindset. Speedruns are so different from Deathless because they're just like opposites. Sergeant, ich brauche Sie So auf hard den to just Flügeln. play things safe. Ma'am? Meine Pelicans That guy bringen just uns died um without even being Verstärkung shot. But how did you even fall over? Die brauchen He just had a heart attack. Da lass mich doch der Affe, ein Spartan. What's the Deathless record? 2 hours, 3 minutes by Jerv. It's the splits I'm competing against. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Wait, did I drop my beam or my sniper? I did, didn't I? Crap. I didn't mean to do that. Saved. Okay. I need to get sub 130. I don't know about that. Sub 130 is doable. Maybe I should grind for it. It'd be kind of fun. I'd have to like get back in speedrun mindset to do that though. I should probably, if I was gonna go for sub 130, I should probably work in like Arbiter Hanger Skip
Which maybe I should be doing anyway, because I haven't made it out of Arbiter yet. I keep dying. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter, es gibt nichts zu sehen. Los, weiter, es gibt nichts zu sehen. Weißt du, wie soll's... I don't know, maybe I should make some... I mean, I just need to do more no reset runs to really get a feel for the pace, because I only did that one yesterday, and I like spent a lot of time practicing, so I'm not actually sure how fast I am going. This one, I'll do this one as a no reset, like I said, even if I die. This one should give us a better idea of the pace, I guess. I mean, really, I'm not doing anything too slow. You know, sub 130 probably is on the board if I think about it. Yeah, especially I feel like towards the start you can be more risky, and then you maybe a little bit more towards the end, but I don't know, maybe a few more no reset runs with deathless strategies will have me understanding the pace a bit better, because I don't have it really internalized right now. No, Hefty, I finished a practice run yesterday, but it wasn't deathless all the way through. If I complete a run, it will be deathless. Like if I guess I'm not worrying that. If I complete a run, it will be my goal, if that makes sense. Like it'll beat Jerv's run, it'll be world record. The strategies I'm doing are really fast. Like if I complete any deathless run, it will be basically my goal accomplished. That's what I'm trying to say. So basically, if you ask, like, did I complete it? If I'm still grinding it, I did not complete it. What I mean to say. What if you die at the end of Arbiter and it goes to the next level? I'm gonna count it. I'm gonna try to avoid that death, but I don't think that counts as a death. I think getting reverted to the last checkpoint is what counts as a death. If the game lets you continue, then you didn't die. Personally, that's what I think. I don't know what Jerv classifies those rules as. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das.
I wanted to go for it, but those ghosts shot me too much, so I changed my mind. Probably gonna die here. Did I just do this again? Okay, no. I thought I missed the grenade board. That's crazy, dude. That's crazy. That's crazy. That's crazy. Oh, I said I was gonna do a no reset. I forgot. I got too disappointed in my death. That's crazy. I forgot to do one. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf Yeah, what up, Christian? Blicken Sie noch einmal auf das obere. I think I'm gonna do a no reset run eventually, so you're not here quite at the end. Okay. Good to see you. Alles in Ordnung. Moment. I'll probably complete at least one run this session. Hopefully it's this one. I was hoping it would be last one, but then I accidentally reset because I forgot. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. We go again. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Defend is Artemis re-entering like right now? Did it happen? Das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt I'm on Schlachtschiffe YouTube der featured. Allianz wie Butter. I don't know what that means, but let's go. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. How many YouTube viewers we got? Does that mean we're gaining some viewers over here? How's the YouTube chat looking? I don't tend to look at my viewer count while I'm streaming because watching it go up and down while I'm in the middle of the runs is distracting. So I keep it hidden. It's currently happening, not quite in the atmosphere yet. Nice. Should I go swim out into the ocean and try to catch it?
I think it's landing off the coast of like Washington and California, right? I think I got time to go get it. Swim out in the Pacific. 56 on YouTube, not bad. For being stuck on the first half of the run. I think I usually get around 100 if I'm on a really good run, like towards the end. And if I'm stuck at the start, I think that's probably my average viewership. I want to get back into uploading YouTube videos again that I was starting. Now that I got the record that I was grinding, I want to start making shorts and stuff again. I might start working on that again today when I finish stream. What shorts would you guys like to see from me the most? I know it's a hard question to answer. I'll give some topics once I stop getting shot at, but like speedrun explanations, glitch explanations, fails, like this run died, like what sounds like good like short form YouTube content? You'd like to see some Combat Evolved tricks? Well, I mostly do Halo 1, or Halo 2 I mean, but I actually do have a Halo 1 trick that I've been wanting to document a little. But yeah, I'm mostly talking in my niche of Halo 2, but I can branch out to the other Halos a little, especially 1 and 3. That's bad. This is not good. Better than you guys. Oh, die verlassen die Athen. Difference in Classic and MCC would be a good set of stuff to show for sure, Benny. I agree with that. Because a lot of people don't know. I think that is definitely a good thing I should be working on. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bord. Just doing a little ballet. Don't worry. Nobody can manipulate elite AI like MisterMonopoli. Sir, Eindringlinge. Erste Echelon zu mir. Nehmt die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch ums Träger. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele auslaufen nicht. Und Feuer. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. That's bad. Go back. We gotta go back.
Okay, well this is gonna be a slow Cairo. But it's not... We haven't died yet, we're not restarting. It's... Slow and steady. Wait, we're slower than Jerv on this Cairo? Oh, brutal. Dang. It's my first red split out of Cairo. Jerv's officially better than me. Heartbreak. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! At least we didn't die. Slow and steady. I gotta stay in the Deathless mindset. I gotta get out of the speedrun mindset. It's all about Deathless. The goal is to beat the game without dying. Slow and steady. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Sir, zeigt's ihnen. Did you guys hear that one of the ODST Marines from this section of the story passed away in real life the other day? If you guys have ever seen the really cool video that they made for the DLC called A Day at the Beach, or Another Day at the Beach, whenever the ODSTs like take out the elites and stuff, one of those ODSTs passed away. Feels bad, man. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Yeah, Nate Walpole, I think was the guy's name. I think he was the one with the sniper. The sniper ODST. Yeah, he was like one of the animation leads on the game, did tons of the animations. He's probably the one that's responsible for glitches like BXR in the game, to be honest. Just because, I mean, maybe not, it depends on who was programming and like doing the way the buttons worked with the animations, but like, not that it was intentional, but those animations might have been his fault. VXR and Devil Shot might have unintentionally been a Nate contribution. He talks in the documentary too, whenever they release the video documentaries of like the new maps and stuff, you can see him interviewed. Okay, I said we were gonna do a no reset run.
Let's try to remember to do a no reset run. Don't save and quit as soon as I die if I die. Keep on trucking. No reset run right here. Spot every single time. I just can't beat the hallways. Oh, maybe the next short I should make should be an unused brute animation. Did you know that there's an unused brute animation in this game that I can access with glitches? Maybe we can make it a... I probably won't include it in the title or anything, but maybe that should be the next YouTube short I make, is a nice homage to the guy who animated the brute. I think it would be kind of weird for me to use that for, like, publicity and put it in the title as, like, shoutouts to the guy who did this, but the knowers will know. They'll know. And I think I'll do that. I'll make a YouTube short tonight showing an unused brute animation. Nette Begrüßung. Feind ausgeschaltet. Hey, echt gut. It's actually a pretty cool animation too. You guys have probably never seen it. It's a headbutt. Whenever the brute has a boarding animation, it can headbutt you out of the seat or like while you're in it. It's pretty sweet looking. Wish they had more time to make the game. Yeah, it would have been cool to see some of the cut content make it in. Like, Forge. Forge would have been so cool. Sergeant Banksman. Erst oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, Imagine if we got dachte ich nicht an einen Forge. Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten.
Forge was originally going to be in Halo 2. Like they had a whole system for it. It was called Hammer and Anvil. Those were like the map and custom game generation tools. And that's what turned into Forge in the later game. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. Yeah, I saw Rejected Shotgun made like his Halo 2 Forge. He's got a bunch of cool mods. Yeah, I think it was because of the source. I think it was ripped off of the source references, and that's why they changed it. But yeah, the hammer is the map editing in source as well. Hammer's cool. There's a lot of cool stuff you can do with Hammer on the source engine. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Alright. Can we make it past Arbiter on a run? Surely we can, right? I haven't made it past Arbiter yet, today or yesterday. Gebieter, sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Chill out with all of those grenades, guys. This grunt's still alive. Wait, did he blow himself up? Please don't. Don't. Just don't. Just don't. We did it. Gonna make it out of the level. Yo, Nated with the raid. Thanks. Thanks for the raid. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Just like that, we've escaped the Barbiter.
Unser Glaube wird uns stark machen. Alright. Okay, thank you for the 1,000,000 years. 130 months. Always good to see you popping in chat. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin Raekwon with the 11 months, thank you. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Was haben Sie getan? Oh, is it happening like right now? Everything seems nominal. Is it going according to plan? Go Earth, go Earth. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Yeah, what's up? Unfixed. We were talking about your site earlier. People are stumbling upon it saying it looks cool. Am I gonna watch the landing? Nah, I think I'm gonna miss it. I did watch the launch. I'm not gonna stop this run to watch it. And I don't want to show it on my stream just in case something goes wrong. I don't want to be the one broadcasting that.
my god, I'm alive. I got stuck on the doorway and I was sure I was dead. How am I alive? 40? That's crazy. Holy. I should have been dead there. Have I played Insignia? I played it like the first day it launched, or like the first week, but not since. I'm kind of zooming. The Cairo was terrible, but everything else has been really good. Not that speed matters, because the goal is deathless, but still. Yeah, see, my problem with enjoying Insignia is that the joy that I got from the original Halo 2 multiplayer was the fact that I could sign in at any moment of the day and play custom games or matchmaking, and the people that I played in matchmaking would be exactly the same skill level as me, because the ranking system was very good and the population was very big. And like, the fact that you have to organize your playdates and play on Thursdays and most people are worse than me, it's just, the magic isn't there anymore. Like, classic Halo just doesn't scratch that same itch for me like it used to. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kommen. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. But I do still think it's really cool. I don't have any beef against Insignia or anything. I think it's amazing that it exists. Like, it's a technological marvel that they've been able to revive the servers. I think it's really cool. I just don't really take part in it. Alright, this is one of the riskiest parts of the whole run, this next room. I'm not sure exactly what strat I want to do. I kind of just want to get lucky and do the speedrun strat, but if I get unlucky, it's going to suck. We are in a deathless run right here, though. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. That's bad. Everything's fine. Nobody's ever been splattered by space debris here, right?
Be beating the level now. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese Geschwader. Slow is smooth and smooth is fast. I mean, sorta, but actually, fast is safe. A lot of times, the speedrun strats are safe, as long as you don't mess them up. Shoots her out. Let's go. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbieten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Alright, pretty good Oracle. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. He didn't come forward. Dude, where is he? That's scary, because he might own me. Where is this jackal? That's really scary. If I get sniped in the butt here, I'm gonna be so mad. Once I make it up this mountain, I should be safe. Alright. Safe. No, you can't strong side the snipers because even if they shoot you in the foot, it's still a one-hit kill. You can't hide your head from them. It would work against human players because you can hide your head. Splash down. Ooh. Earth, earth, earth. Did they have toilet malfunctions? I didn't hear about those. I did hear about the Outlook issues. I saw the transcript said something like, we've got 2 Outlooks here and neither of them work. Something like that. It kept freezing, so someone had to go in with a screwdriver and unclog the frozen toilet. Fun. I'm taking this Delta Halo a little safe. These guys should spawn, right? Are they not gonna... I thought they spawned.
Am I crazy? Uh-oh. Well, my safety is turned into fear. Okay, no, they do spawn. Okay, good. Slow and steady. Gut, immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, die Terroristen. Alright. Made it to regret. One of the riskiest parts of the run right here. I didn't get a spawn, man. That's so annoying. Can I go? I don't actually. Okay, well, that sucks. How did he even get me from that angle? Was that a different guy who just got me? I get the spawn this time, of course. That's not fair. Alright, well, we have one death. I'm gonna keep going. I'm gonna treat it like it's a serious run still, just because I need practice. Ugh, one death. Whatever, man. Where's this guy? Where is he? Don't snipe me. This was a good run, though. This was good practice. Man, I was actually happy with this run too. I was feeling good. And I just jumped off the map. Okay, I'm left. Got a little greedy there. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Realistically, how long do I expect this grind to take? I don't know. I could get it today, it could take me a couple weeks. Realistically, it's about if I can just stay patient enough. My skill level is like obviously already there. I don't need to like get better at the game. I just need to be patient at key points and be consistent at key points. So, I don't know. Anywhere between a day and a month. I'd say definitely less than a month. I'd say maybe a week or two.
Außer ihr wollt schwimmen. The biggest hurdle is knowing like when to do speedrun strats and when to do like discipline safe strats. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. I really want to stay locked in and keep focused for the rest of the levels on this run. Da oben, Feind. Is it only 20 minutes? I think sometimes it's hours. Are they gonna get caught in 20 minutes? Because I think I've heard that sometimes they land a little far away and it takes like a long time to get them. They're probably gonna be stuck bobbing up and down for. And then you also have to do like, don't they also have to go to like basically a quarantine zone? I think they're still not ready to reintegrate with the world yet. I think they have to do like a 48-hour or a 2-week quarantine or something like that. I can't remember. It was either 2 days or 2 weeks or something. They want 72 hours minimum, yeah. Aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Atomkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Yeah, they actually did a pretty good job of hyping it up among like gamer nerds. They gave Twitch drops. Did you see that? If you watched the NASA stream, they gave you Twitch drops. People love drops. It's like earning skins and shit. Twitch drops for NASA is crazy. Why am I shooting those high? Man. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Das ist das Ziel in Putin. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Menschendreck, du besudelst diesen heiligen Ort. That's gonna be bad. Everything's fine. Du wagst es, meine Predigt zu stören? You troll. Das Just gonna teleport. Yeah. Teleport over here. Thank you. Die große Reise wird nicht. That's not fair. Alright. You're not supposed to come up here. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Alright, that's vibe, right? Alright, not a bad regret. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Dude, if my only death in this whole run is at the regret start, I'm gonna be salty, but I'm gonna try to make that the case. We've died once, by the way. I'm continuing because I want to do a no reset. But I'm trying to keep the deathless mindset. I'm trying to keep in the mindset to keep it alive. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Yeah, I think a lot of people thought we were gonna land on the moon. With this launch as well. I also want to see a landing. I'm kind of the same mindset. I think it's very cool that we went to the moon, but did we actually go to the moon or did we go around the moon? It's awesome that it's the first time we've done this in 50 years. I think it's really cool. But I do wish to see us land on the moon again. Artemis 4 will? Is that the plan? I think the one that lands on the moon will probably get a lot more media hype. Because Artemis 2 isn't even the first, like the one that we just sent up, this is the first one that has people on it. But we did this before without people. So they're going in stages, they're like improving. So the first time they just sent up a rocket, and now they sent up a rocket with people.
And the third thing, I think, or maybe not third, but the next step is to send up a rocket with people and then land. And that'll be cool. I think more of the world will get excited for that. Yeah, why didn't they just land? Come on. Did they not consider that? Just park the car, get out, check out the moon, and get back in. How hard could it be? Thanks for hanging out, Nelly. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! That route confused you? Yeah, I want the rockets because they're safer. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! Oops. Wrong weapons. Did this last time too. Please don't backsmack me. Don't shoot me! I lived. No! He's chasing me! Whoa. I almost died after I said I lived. I screwed up the weapon swaps there. Hello? That's a weird spawn. This is bad. I'm in danger. Okay, well, that's a second death. I shouldn't go off of that guy. I thought I could, but I guess I can't. I want to go off of this guy.
2 deaths in the run. But at least I learned a little bit about how I want to do the route. That's fine. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. No, I'm dead. I'm not dead. I knew that guy had a shotgun. I shouldn't have been sorting there. It's... Alright. Nehmen Sie am Kampf teil, Gebieter. Diesen Sieg werde ich nicht so schnell. I don't know why I'm clearing the fight this way, but it's my teammates with carbines are doing work, so everything's working out. Is that everybody? That was actually a fine clear. My teammates did work. They killed like half the enemies. Please end. Please end. Not any. Okay. Okay, so we're at 2 deaths. Let's try to keep it at 2. No more. No more deaths allowed. Weiter geht's, bin unterwegs.
so I want a camo early here. So that if I mess this up, it's fine. This is something that I've been wanting to practice anyway. I want to see if this will work. Okay, that was not good. So actually, I don't think I want to do that. I think I'm just gonna hope to get lucky there. I mean, most of the time you do get lucky. I think I'm not gonna do any camo. I think I'm just gonna play, because that was not what I wanted. I don't think that's the strat. This is the furthest run. Unfortunately, you missed it. We died. But I'm continuing it. We're at 2 deaths. I'm gonna finish it out though. It's good practice still. Sub 130 is gonna be pretty hard. I don't know if I can grind out a sub 130. Cause where's my time loss in this run? I guess Delta Halo. And we're already at like it's impossible to sub 130 with this route. Oh, I guess I also lost like 2 minutes on Pyro, so it could be 2 minutes faster. But yeah, sub 130 is not. That's gonna be a huge grind if I wanted to do it. I would have to do world record strats until after Arbiter or after Oracle, I think. I could do it. I don't know. I'm not gonna go for that immediately. Sub 130 might be a long-term goal. Maybe if I get a 145 or something, we'll go for a sub 130. Is Gravemind where one has to really concentrate? Sorta. I mean, I'm pretty good at Gravemind. Gravemind isn't as scary for me as it is for you guys. I might die now that I've said that, but I don't find Gravemind to be the hardest level. Cairo is harder than Gravemind. I'm more likely to die on Cairo and Regret than I am on Gravemind.
let's finish out strong here. Los, Gebieter, zum Symbol! I wanted to try to launch that plasma back at me because it would have been funny. Missed it. Alright, here we go. Gravemind in time. Let's see if I can beat the level without dying. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Gar keine Grenade. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. I probably should kill the grunt first. That grunt die? It did, right? Uh-oh. Too slow. I'm not gonna get here in time. Wait. I can't believe I got there in time. Setzen Sie mich auf That's eine crazy. Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Versucht abzuhauen. Auf die Geräte verstärken. Der Dämon sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Die Beute muss zusammenbleiben. Hierher, Chief, springen Sie rein. Büchsenfleisch. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise.
Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Uh-oh. Seine Brutes haben der Blatt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Oh, you weren't supposed to spawn. It's funny. Uh-oh. Dude, man, I should have. If I just hit that shot, I would have lived. I just barely shot it. Okay, focus. Stop being a speedrunner. Okay, we're up 4 deaths now. That second death I shouldn't have done, but we'll count it. 4 deaths. Focus up. Come on, play better. I got a little too greedy there. That's not the strat I should do. I know what strat I want to do, and it's different than that. You're supposed to come forward, by the way, dude. Okay. I was waiting for that bug to come forward, and he just was standing there menacingly. Play smarter, man. I don't even need to cancel off these guys. I just camo and walk past them is the strat I should do. Stop trying to speedrun. Stupid. I don't know, I made that like way too complicated trying to do sword cancels and sword flies. You just camo and walk past them. It's easy. You know, I kind of want to do this. Wait, no, that's not what I want to do. I don't know how I want to do this room. There's a few things I could do that are safer than what I tried. I don't know, I should probably just snipe that sniper and walk through the middle. Alright, we're up to like 5 deaths or something. Feels bad. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Okay. Guess I'll just take the speed boost. Is he right behind me? Shit out. Oh, I was supposed to kill those guys. Whatever. I forgot to do the safe strat there. If I was on a run that was actually good, I would play that room a little slower, I think.
No! I'm actually surprised they killed me. Okay, well that's good to know. Don't get too greedy there. I didn't think I was gonna die. I could have gambled. That was a good learning death there. Did I get it in time? I did. Alright, no music playing. There's no music. There is no breaking Benjamins on this stream. Audio jungle, Scatman, wee bop bop bada bo. Bop bop bada bo. Wee bop bop bada bo. Do 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 skibbity boop bop boop bop bop. No breaking Benjamins, boom bop. Alright. Oh, I wanted to do this differently, didn't I? Haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. Yeah, that's how I wanted to do that. Okay, good. Wait. Bad, but fine. Everything's fine. Halt! Wir müssen hier bleiben. Sammelt die Leute! Oh, I want to do the enemy deload, don't I? I don't want to, if I get this far, I don't want to risk anything. There's a trick you can do to deload the Jackal Sniper at the end. I don't want to risk it, so I will play it safe. Yo, easy target, thank you, welcome back. Appreciate the tier 2. So the deload definitely isn't necessary, but it just makes this section safe. I got nothing to worry about. Okay, good uprising. I'm actually happy with that. Those are like exactly the strats I want to do. That's an easy level. Yeah, that's one of the easier levels in the run. It's slightly riskier than it looked, because I had to hit those sword flies. If I miss those sword flies, it gets a lot scarier. But if you're really good at sword flying, it's not too hard of a level.
on the topic of if you're good, it's not too hard, this is another one of those levels. This level's really hard. It's probably the hardest trick in the whole run, even in the whole franchise. But once you're good at it, it's skill-based and there's not really any randomness. So it becomes the easiest level in the game once you're really good. But the problem is, the time it takes to get really good is like, makes it the hardest level in the game. And additionally, because it's a very high skill thing, if you're nervous, it makes it like twice as hard. Like if your hands are shaking or you have even a little bit of nerves, this level is like 10 times harder. Just you don't have any room for error. You don't get to make any mistakes. But as long as you don't make mistakes, you don't really have the risk of dying either. It's just a nice, smooth, easy level. What's going on? So I put the enemy on top of my head, and now I'm flying to the end of the level. We're going straight down right now. I'm dropping into the ending trigger, which I might have passed. I hope I didn't. I said there's no risk of dying. I might have fucked this up. Okay, no, we're good. The trigger, the fact that it was active, was discovered by Nibre, and then the method I came up with to actually reach the trigger. Am I gonna die? You guys aren't gonna kill me, are you? Yeah, what's up, Rage? Oh, I wanted to bring a sword, didn't I? I didn't, so it's fine, but I did want to. Okay, I decided I wanted carbine. Beam rifle. No! Dude, I shouldn't have died there. Okay, I gotta be better with this plasma then. I wasn't expecting my own plasma to deal damage to me there. I gotta shoot that. I gotta throw that better. Okay. That strat should be consistent. Like, that should be consistent enough. Okay, so what did we get, like 6 deaths throughout the run or something? That could be worse. This is a good run. This might be my fewest runs or deaths on a run. Actually, I don't. How many deaths does my world record have? I have no clue. I didn't count them. But a nice 6 death run is not too bad, honestly. Strats are working.
the other plasma rifle go? Where is it? Where is the other plasma rifle? I guess I want the carbine anyway. Or I have a beam rifle. I do kind of want a carbine, but I don't have one. Am I worried about going through here on foot? Oh, there's the plasma rifle I wanted. I'm not really worried about these guys, am I? I guess maybe if I drive poorly I am. What about Banshees? Do Banshees bother me? I don't think they will either. 360. Oh, 180. Kind of a 360. Who do I think will be the first person to play Halo on Mars? They're already playing Halo on Mars. What do you mean? That's who you play on multiplayer. Imagine we pull up to a new planet for the first time and there's just like aliens and they're playing like the same multiplayer games we have. They're just like playing a game of chess. Is that why it lags so bad? Yeah, that's why the servers are trashed. All of the servers are on Mars. Von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Exactly, bees. That's what happened. I probably won't do the thing. Let's make sure this works fine. You gonna clone? You should clone, right? Is this not gonna clone him? Okay, it did. Oh, but there's an elite trying to get in. That's what was slowing it down. Okay, we can go with just two. Yeah, what up, NSC? Just here for the end of the run. It had like 5 deaths, so don't get too excited. But it was a good practice session.
We have defeated the Tartarus. Don't care, hi mom. That's right, that's the attitude. Alright, so yeah, it seems like this is the range of like realistic time to get for this category if I want it, which that's pretty good. I didn't do any crazy strats during this run. I died a few times on Gravemind, but Double Johnsons in the cutscenes. That's funny. But this was a good session. This was pretty good. I'm gonna call it quits on today's stream, but I will be back. What's Jerv streaming? Is he? Should I raid Jerv since we're trying to? I'll raid Volt. Volt's live. Was ist das? Ultra Neon. That's how you spell his name, right? Oh. Yeah. Kommuniziert womit? Alright. Thanks everybody for watching. Zeigen Sie. Thanks Bees for the Prime. Thank you guys for the support. I'll be back. Probably not tonight, but I'll be back tomorrow morning. I might come back tonight for a late night stream, actually. I'm kind of feeling it, but who knows? See you guys tomorrow. Hört zu, Blechdose. Mach mich nicht. Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die